So as you can see, I'm not related to mathematics in any way, but I just started to teach out of passion for the subject. I love to teach. I love maths. And that's how my journey as a tutor started way back in the year 1997. And since then, I've been enjoying this journey. I'm happy with, every year, year after year, I'm just uh, satisfied, happy with whatever, is happening with my profession. Yeah. So this is the truth, parents. As you can see, most children perform well below their true potential in exams. Mentoring students with the right tools and strategies can build their skills in preparing for an exam. That is what is missing in the schools today. According to me, that is what is missing in the schools today. We never attended any tuition classes or classes outside school. It was just the teacher at school and our parents or guardian at home who helped us with all our subjects, in fact. And we were able to do fairly well with this guidance. But today, we seek more for tuitions than for a good school. That's become the plight today. We don't mind. We just want our child to attend some nearby school. But we look for a good tuition center. We look for a good mentor who can guide our children after school. So that's what it is. So mentoring students with the right tools and strategies, which our teachers did in our days, is missing now, can build their skills in preparing for an exam, effectively delivering syllabus appropriate knowledge. That again is missing in schools, is my perspective. Effectively delivering, so again, effective delivering is different. Effectively delivering syllabus appropriate knowledge. Something is taught in school, something else happens in the exam. Students are not able to relate what is taught in school and what happens in the question paper. So effectively delivering syllabus appropriate knowledge and providing related content to practice regularly. That is very important. So me as a teacher may be very good at delivering, concepts to the students in the class. But if I don't put these concepts into practice with my students, then the net result cannot be achieved. Students can retain concepts only when they practice regularly. And for a practical subject like mathematics, practice is very, very important. Practice is very crucial for retention. What a teacher does in the classroom is she makes every child, or she ensures that every child is made to understand the concepts clearly. But that's not sufficient for a child to score good marks or good grades in the exam. Because whatever is learned in the classroom is eventually lost, because human brain cannot trap all that which is received in the classroom from the teacher. It fades away from the memory. In course of time, whatever has been taught by the teacher in the class fades away from the student's mind. Then how can the child perform well at a test or an exam? That's possible only when the child is able to retain whatever has been taught by the teacher in the classroom. And for retention, a regular practice is very important. And that motivation to practice regularly is to be initiated by the mentor. Teachers have to motivate students because they're still young. They don't understand the benefit of academics. Students in 6, 7, 8 don't understand what a good academics is going to do for them in future. So as teachers, as parents, we need to keep our children motivated, bring the best out of them. All of us cannot get 100%, but we know our child. And the teacher also, when she engages with the child in the classroom, she does understand the children as good as a teacher, as good as the mother at home. That is the job of a teacher. Teacher is not only to deliver concepts, share knowledge in the classroom.
Very important. The most important role of the teacher is to understand every child, understand how much the child has and can bring out, and drive the child, motivate the child to do his or her best. And the best need not be 100%. And the teacher has also got to teach the child to be happy, to be content with what the child has scored. And the child has to compare with his or her earlier performance and not with the performance of his or her peers. Each one is different. You cannot measure your child just with academics. Your child may be good at something else. There are various yardsticks to measure what your child is. Unfortunately, today we understand a child, or you judge your child only based on how he or she performs at school in academics. Well, that is very important, but you cannot expect your child to always perform 100% in the school tests and exams. We need to respect the child's feelings, understand your child, see what your child is capable of, respect that. And the duty of a mentor is to bring out that best from within the child. So your child gets 70% and you're happy with it. You know your child can perform that much. Be happy and tell the child also to be happy with that. That is very important. This healthy mind is very important. It's not about asking the child, where is the remaining 30%? I've sent you to a tutor, you learn at school. I also helped you before the exams, and all is gone in vain. No, children, they are so young. Their minds, they're so sensitive. We need to take care of that first. As much as we take care of them physically, we need to take care of their mental health too. So as parents and teachers, we got to be very, very sensitive when it comes to children's physical and mental well-being. So I will strive my best to effectively deliver syllabus appropriate knowledge and provide related content to practice regularly. So I will initiate it. I will tell the child how he has to spend his weekend. And for that, I need the parent support. When it comes to assignments, I do need your support. So when this happens, so whatever is taught by the teacher in the classroom is practiced by the students by the way of assignments. This way, the child is able to retain the concepts learned in the classroom. Regular practice, see, practicing once is not enough. Regular practice. Practice the only way of retaining concepts. And once the concepts are retained, it reduces surprises and eventually the child overcomes test anxiety. So sometimes our children tell us, the minute I see the question paper, I go blank. I feel I know nothing. I'm not able to recall even something which I knew before I saw the question paper. So that is where we have to first help our child with. Test anxiety. So so it's not about directly helping the child in getting 100 marks. It's about removing these obstacles in the path of scoring good marks. We need to remove these obstacles which come in the way of scoring good marks. So one of that is surprises, because the child learns something at home and school and something else is happening in the exam. So the child is not able to relate. I worked so hard, but the questions which I saw in the paper, I don't even know from where the teachers picked that. So that surprises will definitely be reduced among students in my classroom. Because we deal with a variety of concepts with respect, confining to the syllabus, but we go beyond the NCERT textbook. So I use textbooks authored by R.D. Sharma and R.S. Agarwal. We practice intensively from these books. So that way, the child is exposed to so many variety of questions that surprises are completely eliminated.
for students in my classroom. Surprises are completely eliminated. So when surprises are eliminated, test anxiety falls. Thereby, the path to score good marks is open for the students of my classroom. This I can assure. This is 100% guaranteed. There will be no question in the test or exam away from what I have taught the children in the classroom. When I take up a chapter, it's covered in detail. There can be no question asked beyond that in any school in India, in any CBSE school in India. To that extent, I cover the syllabus. So these are the different offline and online programs at Athar. So since we are the parents of students in class 5 and 6, I'll just tell you what is relevant to us here. So this is the year-long program. I'm not. I'll come back to the revision program, which we will be having from next week. The year-long programs are Athar Enrich to excel in school exams for students of standards 6, 7, and 8. And this starts off on 3rd April 2023. And by this date, I'll complete the syllabus in full. Excuse me, parents. Yeah, so by this date, that is before Christmas, we'll finish the syllabus in full. And from the beginning of next year till their exams at school, we'll have an intensive revision program. You can see it here, Athar Intensive Revision Plus Test Series to prepare for annual school exam or board exam for students of standard 6, 7, 8, 9, and 10. So for standard 6, 7, and 8, a revision program starts from the 1st of January 2024 and will go up till their exams at school. So different schools start off their final examinations at different times in March. So the program will go up to their exams in March. So these are the two relevant things for parents here. Yeah. So Athar Enrich to excel in school exams for students of class 6, 7, and 8. This course starts off on 3rd April 2023, and I'll complete the syllabus in full by 24th December 2023. And after that, so this is the Olympiad program. We'll talk about this once we get started with the regular program for your children. So this will come later. This is not for everybody. It is. So we'll talk about this later, parents. That's what I think will be better. So this one, and this is for 9th and 10th. Yeah, and Athar Intensive Revision Plus Test Series. As I told you, for students of standard 6, 7, and 8. And for 6, 7, and 8, it will start from 1st January 2024 and will go up to March till the child finishes the exam at school. And every year we have this Athar transition program. Okay, so as you can see, to help the child smoothly grade up to the next level. To help the child smoothly grade up to the next standard. So this is again for students from classes 5 to 9. And this usually happens in the months of February and March. The dates I cannot say, but in this period, Feb to March. Now talking about the revision program, which I have planned for students of class 5, 6, and 7.
If parents have not visited my classroom in Google, you can just have a look at the classroom here. I just have some 2-3 pictures. I'll share my Google link where you can have a look at the classroom. It's a very spacious, airy, air-conditioned classroom. So students, can spend their 1.5 hours to 2 hours comfortably with, they have a comfortable bench to sit on and a desk to write. The ambience is good. As you can see. Yeah, so this is the classroom. And this is how the classroom conducts. So when I start a new chapter, there's a detailed chapter introduction. And for students of class 6 and 7, NCRT itself is more than sufficient. The content in NCRT itself is very detailed, and that itself is rich enough to give children a good knowledge. So I wouldn't be using, R.D. Sharma and R.S. Agarwal as extensively as I use for classes 8, 9, and 10. So I need to be honest with you, right? Because NCRT itself will be too much for the children. Because whatever is delivered, children need to understand that, practice that, and remember that. So it's not about teaching volume and forgetting everything. It's about learning something and remembering all that which is learned. So quantity and quality. So it's not that you learn 100 sums and forget all the 100 sums. So NCRT itself will be, I think just sufficient for these young minds. So that itself we'll practice many times so that whatever little they learn, they understand and they retain it well. So wherever needed, like when I have to prepare a test paper or, maybe MCQs, certain things like that, I will get it from R.D. Sharma and Agarwal. Otherwise, NCRT itself should be more than sufficient. So I'll be using these books as and when needed. But as I told you, not in detail or not as extensively, I would be using for classes 8, 9, and 10. For these standards, yes, we do almost the whole of R.D. Sharma and Agarwal. But that's how children in my classroom, come out very confidently. They're so confident about 11th and 12th that they don't even want a mentor. They manage it themselves, except for when they need to prepare for the, competitive exams like NEET or JEE. Then, of course, they need a classroom and a mentor to guide them. Otherwise, if it is just a CBSE math, they tell me that, they are able to manage it comfortably by themselves because they have a strong foundation. Yeah, so teaching using MCQs, this is exactly the style of CBSE question papers. So teaching using MCQs, very short answer type questions, long answer type questions, case study based questions, then, also assertion and reasoning statements. So this is I complete every chapter. Once we, complete a chapter, children are given tests, MCQ tests, then questions where they have to answer in short, lengthy answers, answering case study questions. So this, I will not be doing too much in detail. MCQs will be in detail for 6 and 7, but the other things, like case study questions, I will be introducing, though they don't have it at this level. I will introduce it to them. Assertion reasoning statements.
case study based questions. All this starts off only from 8th standard, but NCERT CBSE has been revising its pattern year after year, so we don't know what it's going to be this year. But I will be doing that in the classroom. So children will be exposed to MCQ questions, answering case study based questions. So this is the normal classroom culture. We always finish a chapter, with all this MCQs and whatever you see on the screen. Then there is regular weekly assignments. Assignments can also be in the form of tests, online tests, and tests of 10 to 15 minutes duration in every class. So that way I ensure that the child does not come to the class without, practicing what was taught in the last session. So simply attending tuitions, without practicing at home. What to do at home will be, clearly mentioned by me in the classroom. So the child coming to the class, the child attends the tuitions regularly, but does not practice at home, will be of will not serve the purpose. The purpose is to improve and score better, improve both in terms of confidence and marks. But if the child does not do homework, then there is no practice, and so there is no retention. So as assignments are important, and if the child completes the assignments, then the child should be able to do the test in every class well. So that is very important. Tests of 10 to 15 minutes duration, simply 1 or 2 sums, not a detailed test. So that the child knows that there's a test in the class, and he or she has to practice whatever has been taught in the earlier session. So to keep that, a responsibility going on always, there will be a test in every session. So that's very important according to me. And detailed monthly assessment. So as in when I complete a chapter, there'll be a chapter test. This is 10 small tests of 10 to 15 minutes duration every class, where there'll be maybe for 6, 7 levels, some 3 to 4 questions in every class. Okay, and at the end of every chapter, there'll be a detailed chapter test. It can be an online test also. So there'll be a detailed chapter test, and parents will be given the, I will evaluate that. The feedback is given to you. Parents are free to drop into the center anytime to check on, the progress in the classroom or whatever concerns you have. So I always want parents to be very honest and, share their feedback with me then and there, so that, it can be corrected and resolved, than waiting for some time or waiting for the child to do a test at school, get the score, and then come to me saying, why is my child not still improved? That question actually I cannot answer. At the end of every session, you can ask your child if the child understood whatever was being delivered in the classroom, and me as a mentor also will understand your child. I can tell you how much that your child is taking home, and if your child is doing the assignments regularly or not, will be very clear with the way the child performs the test in every class. If the child is not able to perform the test well, two things possible: either the child has not understood what was delivered by me in the classroom, or if it was understood, then the child has not practiced it. Only these two things are possible. If the child is not able to do any test in my classroom well, the regular tests, okay, the daily tests, meaning every session test well in my classroom, then only two things are possible. One, my explanation was not good enough for the child to understand. I was not effective in making your child understand. Or if the parent and the child is convinced that no, he understands when you teach, but forgets later. Forget though, all of us will forget. Today we watch something on the television. Today we watch, say, some news on the television. So say some 5 to 6 headlines today. Next week, okay, some 10 headlines. Next week or after 10 days, if you try to recall those 10 headlines, it's difficult. You cannot just give out everything one after the other. You have to think, scratch your head, and so you would have forgotten of the 10 headlines. Maybe you can recall 3, not all.
And whatever the child learns in every class is new to the child. The syllabus, year after year, the syllabus is new to the child. Anything new cannot be retained so easily. So we listen to the news on the television. That's completely new. After some days, you try to recall the headlines, it's difficult. Not all of us can recall all the 10 headlines in the same order. So to forget is very natural. It's human to forget. So to remember, we need to practice. And how many times to practice depends on the child. It depends on the child, and that the teacher and the parent should be able to recognize and accept that. Because sometimes children need to really practice hard to remember things. So we need to respect our child, accept that, and keep our child motivated always. Respecting our children and their performance is very, very important today. So parents are, as I was telling you, parents are free to drop into the center anytime to share their feedback. Everything will be fixed. I am working for the cause of the students. This is no business for me. I am working for the cause of the student. I'll be very happy if parents share their feedback and expect me to fix certain things in a particular way. I will be very happy to do that. So that brings me to the end of the details about my classes. So this revision program, which I've planned, will start off next Monday. Next Monday, I think is 6th February. Next Monday, so the coming Monday. Let me see. So here we have Saleh Samiksha is now in 5th standard, right? Yes, ma'am. Okay. Harini and Hari are also in 5th, right, ma'am? Yes, yes, ma'am. Yes. Okay. Giant's mom, Hari Vishwan is in 5th or 6th, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5th, ma'am? Yes, ma'am. Okay, okay. Netra's mom, Harshita is in 5th or 6th? No, ma'am, 7th. Oh, Harshita is in 7th standard, right? Okay, Ma'am. okay. All right, ma'am. All right. Okay, ma'am. And Lavanya? Tanya's 5th, mom? ma'am. 5th standard. 5th. Okay, so 6, huh? 5th, ma'am. 5th, 5. 5. Okay, 5th. Fine. So I think 1, 2, 3, 4, 5 students. Okay, so we have 5 students from 5th standard and 1 student from 7th standard. Actually, there were a few others who were supposed to join, but since I had texted yesterday, they were telling me that it is not convenient for them to take up today's meeting. But I wanted to go ahead and not change, because I thought there would be some parents who already, made this meeting comfortable. So I thought I'll just go ahead with it. So we have a few more children, Harshita's mom for 7th standard. Yeah. So for 5th standard, we'll start off for 5th and 7th. Actually, we'll start off next week, next Monday, the revision classes. So as I was telling you, it's completely free. And what will be done in these classes is that I will first have to, on the first day we'll meet, that is parents and children will meet on the first day. I'll just get the portions, the annual examination portions. In some schools, it's the syllabus completely, while in other schools, it's only the term 2 portions. So that I think, if we interact in person will be better than getting it now in this online meet. If I meet you all in person and then ask you, that will be better. So I'll get the details regarding your portions for the final exams, and accordingly, I will tell you on that day as to what best can be done by me in this duration. So so the questions will be in the form of multiple choice questions, and I will not I will not be teaching children
any concept as such, any concrete concept as such, because children would have learned it from the teacher in school and from, you know, parents at home in a particular way. So in this last minute, I don't want to, you know, disturb the child by giving my way of looking at things. So that shouldn't be done at this point. But I will do that which is necessary to help your child prepare for the final exam without disturbing that the way the child has understood things from you or the teacher at school. So this will definitely be helpful for the students for the final exam. So what will be done, we'll discuss on the first day, and I'll do the needful accordingly. Yes, now parents, Giant's mom, Harini and Hari's mom, Saleh, Samiksha's mom, Tanya's mom, any question, உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு, இல்ல இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா உங்க ஃபீட்பேக் ஷேர், உங்களோட ஒப்பீனியன், உங்களோட சஜஷன்ஸ் ஷேர் பண்ணலாம். நீங்க வந்து இந்த ரிவிஷன் கிளாஸ் வந்து இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ஷேர். See, every year even I am learning. I meet different kinds of you know, people. So every year is a learning for me. So I'm open for that. சொல்லுங்க. மேம் ஏதாவது டவுட்னா கேக்குறது அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்ணலாம்ல மேம், இல்ல இந்த எம்சிக்யூ பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குமா? இல்ல இல்ல கண்டிப்பா எஸ். நீங்க வந்து இப்ப உங்க குழந்தைக்கு இதெல்லாம் தான் டவுட்ஸ் இருக்கு, அப்ப நீங்க வந்து உங்க கிளாஸ் ஒர்க்கையும் கொடுத்து விடணும். அப்பதான் நான் வந்து அதே ஸ்டைல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா இவங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்க, தே வெரி யங் மைண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல்ல மிஸ் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே நான் சொன்னாதான் அவங்க நம்புவாங்க என்ன, இல்ல நம்ப மாட்டாங்க. இப்ப வந்து ஹை ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு, இப்ப 9th 10th குழந்தைங்களுக்கு நான் மாத்தி வேற மாதிரி வேற மெத்தட்ல பண்ணா கூட அவங்களுக்கு வந்து they have the maturity to understand that, you know, this a math problem can be handled in different ways. But in the young minds அது புரியாது. டியூஷன் மிஸ் வேற மாதிரி சொல்லி தராங்க, அவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க என்னன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல்ல நடத்துனதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாக்கா ஸ்கூல் கிளாஸ் ஒர்க் கொடுத்து விடுங்க. அதே மாதிரி அந்த ஸ்கூல் புக்ல டீச்சர் எப்படி நடத்திருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்லைனாலும், அதாவது பிகாஸ் I'm not saying mine will be different from the way it is in school. These days, teachers at school, see, I'm not, நான் எந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூல்லையும் நான் சொல்லல, பொதுவா நான் சொல்றேன். பிரசன்டேஷன்லாம் ரொம்ப எப்படி சொல்றது, இட்ஸ் யூனோ இட்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்டே இல்லாம போயிடுது. You know, it's all left to the teachers. So ஒரு ஸ்டாண்டர்டே இல்ல ஒர்க்கிங்ல. தட் இஸ் ரியலி pathetic, you know. குழந்தைங்க வந்து ஜெனரேஷன் பை ஜெனரேஷன் they are getting smarter, but the teachers குவாலிட்டி வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கு. அதனால சம்டைம்ஸ் எனக்கு அந்த ஸ்கூல் புக்ல இருக்க ஒர்க்கிங் பிடிக்கலனாலும் இப்ப நான் வந்து ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன். அது எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன். தட் இஸ் பாசிபிள். Tanya's mom, that is possible. Okay. Yeah, good. That was a good one. Yeah. Hari Vishwan's mom, madam, உங்களுக்கு பர்டிகுலரா தான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கா? அவங்க கேட்ட மாதிரி, தானியா அம்மா கேட்ட மாதிரி நீங்க வந்து உங்க குழந்தைக்கு டவுட்ஸ் சொல்லி தரணும் அப்படின்னு இருக்கா? எஸ் மேம். ஹரி விஷன் சிலபஸ் இஸ் எக்ஸிட் சிலபஸ் மேம். ஆமா, எக்ஸிட். ஆமா, எக்ஸிட் சிலபஸ் மேம். ஸோ way of teaching methods is different from NCERT syllabus ma'am. இல்ல வே ஆஃப் டீச்சிங் இல்ல, அந்த क्वेश्चंस எல்லாம் எக்ஸீட் வந்து அதோட அப்ரோச் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆமா. ஓகே மேம். ஓகே மேம். கொஞ்சம் டீடைலா கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். நீங்க நாளைக்கு ஏதாவது வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு அந்த புக்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு ஹரி விஸ்வனையும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரீங்களா? ஒரு வாட்டி நான் அவர்கிட்ட பேசினாக்கா எனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா வரும். ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். வாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு புக்ஸ் வேறன்றதுனால நீங்க வாங்க. பட் என் குழந்தைங்களும் அங்கதான் படிச்சாங்க, கேனமிஸ்ல. சோ ஐம் யூஸ்ட் டு தட் எக்ஸீட் பேட்டர்ன். ஸ்டில் நீங்க வாங்க, நேர்ல பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றது எனக்கு புரியும். சமீக்ஷாஸ் மேம். எஸ் மேம். யா, சமீக்ஷாஸ் மேம். Okay. Okay. No doubt, ma'am. Okay, is that Saleh Varshini or Samiksha? இல்ல எனக்கு தெரியல யாரு. Ma'am, Samiksha, ma'am.
சமீக்ஷா, ஓ வெரி நைஸ். ஓகே சமீக்ஷா, உங்களுக்கு என்ன எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்க ரிவிஷன் கிளாஸ் டெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல எனக்கு சில டவுட்ஸ் இருக்கு, எனக்கு அதை கிளாரிஃபை பண்ணுங்க, எனக்கு டெஸ்ட் வேண்டாம், நான் அதெல்லாம் படிச்சுப்பேன், எனக்கு வந்து இருக்கிற டவுட்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? மேம் டெஸ்ட் வச்சாலே ஓகே மேம். டெஸ்ட் வேணும் உங்களுக்கு. எஸ் மேம். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்க ஸ்கூல்ல இது வரைக்கும் நடந்த டெஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் வச்சிருக்கீங்களா? எஸ் மேம். எனக்கு அது ஒரு ஜெராக்ஸ் போட்டு எனக்கு குடுத்தீங்கன்னா, உங்க ஸ்கூல்ல என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்றாங்க? அதாவது உங்க ஸ்கூல்ல வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸோட அ அந்த ஜான்ரா எப்படி இருக்கு? மீடியம் ஈஸியா இருக்கா? மீடியமா? என்ன லெவல்ல செட் பண்றாங்கன்றத பார்த்துட்டு, அதே லெவல்ல நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் செட் பண்ணுவேன். ஓகே மேம். ஓகே. நீங்க மேபி நீங்களும் யூ கேன் ட்ராப் இன் டுமாரோ. யூ கேன் கம் டு மை ரெசிடென்ஸ் டுமாரோ வித் யுவர் ஏன்னா மண்டே அன்னைக்கு நம்ம வி கேனாட் வேஸ்ட் டைம். மண்டே அன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண அப்புறம் ஆரம்பிக்க வேண்டாம். வில் கெட் ஸ்டார்டட் ஆன் மண்டே இட் செல்ஃப். ஸோ நீங்க வந்து நாளைக்கு யூ ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ கால் அண்ட் ட்ராப் இன் ஹோம். யூ கம் வித் யுவர் இது ஃபோட்டோ காப்பீஸ் ஆஃப் யுவர் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ். ஸ்கூல்ல இது வரைக்கும் நடந்த டெஸ்ட் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்துட்டு எனக்கு கொடுத்துருங்க. எனக்கு அதை கொடுத்துருங்க. ஸோ அதை நான் பார்த்துட்டு அதுல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஓகே ஓகே மேம். மேம் விச் டைம் மேம்? நீங்க நீங்க கால் பண்ணிட்டு வாங்க. 4:30 ஸ்கூல்ல இருந்து எப்போ வருவீங்க வீட்டுக்கு? மேம் 4:10 மேம். 4:10 வந்துருவீங்களா? 5 மணிக்கு வர முடியுமா? இல்ல நீங்க அம்மாவோட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எப்போ வரீங்களோ நீங்க நீங்க எனக்கு கிளாஸ் வந்து 6:30க்கு ஆரம்பிக்கும். 6:30க்கு முன்னாடி எப்போ வேணாலும் நீங்க வரலாம். 6:30க்கு மேல நான் கிளாஸ்ல இருப்பேன். ஓகே ஓகே மேம், ஷூர். ஓகே. Thank you. Hari and Harini's mom. So first of all, thank you for taking this initiative. I know it's எனக்கு என்னன்னா மெயினா வந்து குழந்தைங்களுக்கு மேக்ஸை விட அந்த கான்செப்ட்ஸ் கிளியர் ஆச்சுனாலே எனக்கு ஒரு பெரிய ஹெட்ஏக் கிளியர் ஆயிடும். எனக்கு வந்து when you're doing that revision, I would just request you, ஏன்னா HCF இது இப்போ 5th வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் வந்து இந்த மல்டிபிள்ஸ், ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் irregular and regular shapes இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ். அந்த பெரிமீட்டர்னா என்ன, ஏரியானா என்ன, அந்த சொல்லி கொடுத்தாலே வந்து இந்த குழந்தை will be able to work it out by themselves. எனக்கு அதுவே வந்து இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருக்குன்னா, இப்பெல்லாம் ஸ்கூல்ஸ் I have seen 3-4 schools now. 3-4 schools வந்து அதே மாதிரி HCFக்கு ஒரு 4 மெத்தட் இருக்குன்னா அந்த 4 மெத்தடும் 5th ஸ்டாண்டர்ட்லயே சொல்லி தந்துடுறா. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் நம்மளுக்கெல்லாம் சொல்லி தரும் போது, ஒரு அட்லீஸ்ட் எனக்கு சொல்லி தரும் போது ஒரு மெத்தட் ஒரு இயருக்கு அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. சோ இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம், இப்படியும் கண்டுபிடிக்கும். சோ பை த டைம் 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரதுக்குள்ளயும் எனக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இருந்ததுன்னா, ஓகே 4 மெத்தட் இருக்கு, எது ஈஸியா இருக்கோ அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தான் இருந்தது. பட் இப்ப குழந்தைகளுக்கு 4 மெத்தட் HCFல LCMல இருக்கிற மெத்தட்டும் சொல்லி கொடுத்து யூ பிக் எனி ஒன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன எடுக்கணும்னே தெரிய மாட்டேன். ஏன்னா அந்த மெச்சூரிட்டி பத்தாது குழந்தைங்களுக்கு. சோ எனக்கு வந்து இஃப் யூ கேன், ஐ நோ ஐ அம் ஆஸ்கிங் டூ மச் அவுட் ஆஃப் யூ ஃபார் 1 month. I can do it. அதனால தான் நான் கேக்குறேன். I can do it. சொல்லுங்க. எனக்கு வந்து ஏன்னா இப்ப வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம்க்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வேணுங்கிறது நான் பண்ணாக்க you will also be happy. எனக்கும் the purpose is served இல்லையா? எனக்கு வந்து எக்ஸாம்ல அவங்க மார்க் எடுக்க வேண்டாம். ஐ எம் நாட் வெரி பாதர்ட் அபவுட் இட். எனக்கு கான்செப்சுவலா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எனக்கு புரியறது, எனக்கு தெரியறது, ஐ எம் ஏபிள் டு ஆன்சர், இதுதான் ஆன்சர், அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டாங்கனாலே எனக்கு வந்து ஐ எம் ஓகே. ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் மை சில்ட்ரன் ஆர் ஜென்ரலி எனக்கு ஆஸ் அன் அடல்ட் இட் செல்ஃப் நான் வந்து 100 வாங்கணும்னு எதிர்பார்க்கல. எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு கான்செப்ட், அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தா ஓகே இப்படிதான் ஆன்சர் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஐடியா வந்தாலே அவங்களே தானா வாங்கிப்பாங்க. that's exactly what we used to do. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ வந்து அந்த கான்செப்ட் இல்ல. So that is one thing that I wanted to ask you. ரெண்டாவது வந்து மண்டே வந்து they are going for a competition, actually Saturday, Sunday, Monday. So எனக்கு வந்து what are the other days that you are having? ஏன்னா 3 days a week ன்னு சொன்னீங்க, எனக்கு other days என்ன அப்படிங்கறது கேட்டுக்கலாம் தான். ஓகே. சோ இப்ப மண்டே இந்த மண்டே மட்டும் காம்படிஷன் போறாங்களா இல்ல மண்டேஸ்ல அவங்க they are not available? இந்த மண்டே மட்டும் காம்படிஷன் போறாங்க. So is Monday, Wednesday, Friday okay for all parents from 5:30 to 7? இது வந்து ஹர்ஷிதாக்கு கிடையாது. ஹர்ஷிதா மீனிங் ஹர்ஷிதாஸ் மாம். இது ஹர்ஷிதா கிடையாது மேம். 7th வேற டைம் வரும். இது வந்து 5th and 6th மட்டும் தான். 5th and 6th மட்டும் தான் இது. 5:30 to 7 or 5 to 7, 5 to 6:30, 1.5 hours, 3 days a week. Ma'am, 5 to 6:30 Monday, Wednesday, Friday is preferable, ma'am.
உங்களுக்கு ஓகே. மிச்ச பேருக்குலாம் வந்து 5 to 6:30 வர முடியுமா? Or is it early? Okay, ma'am. Ma'am, Okay. 5:30, ma'am. 5:30. Okay. What is the leaving time? Montfort leaving time? Montfort leaving time actually 4. But ஆனா 4. வீட்டுக்கு அவங்க வர்றது 4:45 ஆயிடும். Okay, okay, okay. Yeah. Understood, understood. Okay. Okay. Samiksha ka? Samiksha? No problem illa. Nama vande we can Tanya can come 5:30 to 7. Okay. So Tanya can come at 5:30. The others Hari Vishwan. Ma'am. Yeah. நீங்க Hari 5 Vishwan. o'clock வர முடியுமா? Okay, ma'am. Hari Vishwan 3:30 க்குலாம் வந்துருவாரு, ma'am. Okay, okay, okay. Okay, yeah. Samiksha? Yes, ma'am. 5 மணிக்கு வர முடியுமா? 5 to 6:30? Monday, ma'am. Okay, okay. Fine. So then we'll fix 5 to 6:30 on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Okay, every Monday, Wednesday, and Friday from 5 to 6:30. Tanya will join us at 5:30. So it will be from 5:30 to 7 for Tanya. All right? Okay, ma'am. Yeah. Supposing on a particular day உங்களுக்கு சீக்கிரம் வர முடியும்னா வாங்க. 5:30 னா 5:30 தான் வரணும்னு இல்ல. நீங்க என்னைக்கோ ஒரு நாள் சீக்கிரம் வந்துட்டாங்க 5 மணிக்கே வர முடியும்னா வரலாம். இல்ல you can get it any time before 5:30. 5:30 to 7. நீங்க drop பண்றதுல இருந்து 1.5 hours. For the others it is from 5 to 6:30. So நீங்க இப்ப parents வந்து is this possible? Can you mark a few questions in your child's book and ask me to explain that to your child? How many of you can do? இப்ப சமீக்ஷா கிளியரா சொல்லிட்டீங்க that உங்களுக்கு டெஸ்ட் தான் வேணும் இல்லையா? சமீக்ஷா? Yes, ma'am. Yeah, சமீக்ஷா உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் தான் வேணுமா இல்ல டவுட்ஸ் இருக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணுமா? Ma'am, test தான், ma'am. டெஸ்ட் தான் வேணும். ஸோ சமீக்ஷா இஸ் கிளியர் உங்களுக்கு டெஸ்ட் தான் வேணும்னு. ஸோ தட் இஸ் ஃபைன். ஸோ சமீக்ஷாக்கு உங்களுக்கு என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எந்த சாப்டர்ஸ் நீங்க படிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நான் அதுல வந்து ஒரு பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு இவாலுவேட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு. வெரி குட். ஸோ ஜெயந்த் நாட் ஜெயந்த் ஹரி விஸ்வன் அம்மா அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வேணும்ன்றீங்க? டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணணுமா எப்படி? தம்பி வந்து மத்த இந்த பெரிமீட்டர் ஆங்கிள்ஸ் இதெல்லாம் நான் வெரி குட் மேம். பட் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் டிவிஷன்ஸ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் அந்த டீடைல்டு அசஸ்மெண்ட் அந்த சம் கொடுத்து அதுல தான் மிஸ்டேக் பண்றேன். மெத்தட் ஓகே பட் எடுத்து ப்ரொசீஜர் பண்றப்ப மிஸ்டேக் பண்றாரு மேம். ஓகே ஓகே சரி மேம். சோ ஓகே அந்த டாபிக்ல ரிலேட்டட் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கூல்ல வந்து இது வரைக்கும் நடந்த டெஸ்ட் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் எல்லா பேரண்ட்ஸுமே அது பண்ணா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ ஸோ தட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்கூல். நீங்க வந்து இது வரைக்கும் ஸ்கூல்ல நடந்த டெஸ்ட் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் ஒரு போட்டோ காப்பி போட்டு எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா the day we meet it will be very useful for me to understand the nature of the question paper in the school. ஓகே ஓகே மேம் ஓகே மேம். yeah சோ yes சமீக்ஷா கேக்கலாம். சமீக்ஷா கேளுங்க. மேம் கிளாसेस வந்து ஆஃப்லைனா இல்ல ஆன்லைனா மேம்? இல்ல இது சென்டருக்கு தான் வந்து கத்துக்கணும். நீங்க சென்டருக்கு வரணும். Okay, பிசிக்கலி ஆமா ஆஃப்லைன். What do you prefer? Ma'am, offline is good, ma'am. Yeah, very good. Yeah, சென்டருக்கு வந்து தான் படிப்பீங்க நீங்க. ஓகே வெரி குட். ஆல்ரைட். ஸோ ஜெயந்த் ஹரி விஸ்வனுக்கு டவுட்ஸ் என்ன இருக்கோ கிளாரிஃபை பண்ணோம். ஃபைன். So the same Danya also Danya's mom also wanted Tanya, right? Yeah, Tanya's mom also wanted the same thing. Doubts இருக்கு கிளாரிஃபை பண்ணோம். கரெக்ட்? டவுட்ஸ் மேம் டெஸ்ட் வச்சாலும் ஓகே தான் மேம். இல்ல நான் இன் பிட்வீன் டெஸ்ட் மட்டும் தான் வைப்பீங்களா இல்ல டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இன் பிட்வீன் கிளாரிஃபை இல்ல பண்ணுவீங்களா? ஒரு கிளாஸ்ல இல்ல அதுதான் அதுதான் see இது வந்து இட்ஸ் a very flexible. இப்போ நான் பண்ற ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் இஸ் வெரி flexible. சோ நான் இந்த கிளாஸ் இதுதான் பண்ணுவேன் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. we will be interacting on a regular basis. அதாவது அடுத்தடுத்த கிளாஸ்க்கு என்ன பண்ணுன்றது நம்மளே இன்டராக்ட் பண்ணி அதாவது அந்த நெசசிட்டி இருக்கும். ஒண்ணு நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் இல்ல நீங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும். சோ அடுத்தடுத்த கிளாஸ் என்ன பண்ணுன்றது will just happen on itself. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் அது. சோ மேபி நீங்களே ஒரு கிளாஸ் வந்து டவுட்ஸ் மார்க் பண்ணி கொடுங்க, நான் வந்து அதை கிளாரிஃபை பண்றேன். இல்ல நீங்க வந்து வீட்ல ஏதோ சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அதை டெஸ்ட் வைக்கணும்னா டெஸ்ட் வைக்கிறேன். வாட் எவர் யூ நீட், இட் நீட் நாட் பி த சேம் ஃபார் எவ்ரிபடி.
Yeah. So Tanya's mom also, if you can drop in home with the question papers sometime tomorrow, it'll be useful for me. ஓகே மேம் ஓகே நம்ம நேர்ல வந்து நீங்க வரைச்சி அந்த ஸ்கூல் கிளாஸ் ஒர்க்கிங் கொண்டு வாங்க. கொண்டு வந்தீங்கன்னா and then if we discuss என்ன போர்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு ஸ்கூல்ல அதெல்லாம் நம்ம பேசினோம்னா I'll get a clear idea before we meet on Monday. ஓகே மேம் ஓகே So tomorrow sometime just call me and drop in. All right? ஓகே மேம் Yeah. Okay, fine. Yeah, I think I sorted out with others. And now Harini and Hari's mom, நீங்க என்ன சொன்னீங்க? நீங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி LCM, HCF, area perimeter, help them with that. So we have pattern recognition. Fifth la dhaan basis and the pattern recognition basis, which is your basis for all your NEET JEE and the ella exams kume adha basis. Ange vandu there's a lot of confusion. So I know it's kind of a long எனக்கு என்னன்னா அதுதான் இவங்களுக்கு வந்து if you can just go through I'll send the books also with them. நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன புரியல because they have got two children. One understands the concept, சில concepts, the other does not understand சில concepts. So it's like that. Yeah. And ma'am, can we come this week one day just to get an idea? I'll bring the children also. Is that possible? Yeah, ma'am. So tomorrow about 3 of them are dropping. So I think day after tomorrow, Thursday varingla. Thursday. Okay, ma'am. Thursday varen nanu. I'll come. Okay. Illa naaliki abdina maybe after 9 if that's okay with you. Vandam ma'am, after 9 I try not to disturb anyone else. So Thursday na vandren. Yeah. I'll come. Yes. Okay. Yeah. Thank you Just so much. let me know when you're dropping in, ma'am. அவ்வளவுதான். நீங்க text பண்ணாலே போறோம் இல்ல கால் பண்ணாலும் சரி. எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Sure. Yeah. So this revision program வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல்ல எக்ஸாம் முடியற வரைக்கும் இருக்கும். So இந்த மந்த் எண்ட் வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல எக்ஸாம்ஸ் ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னா உங்களுக்கு they'll be busy with the preparation for other subjects also இல்லையா? அப்ப மேபி அவங்களுக்கு ஸ்கூல்ல மேத்ஸ் எக்ஸாம் முன்னாடி ஒரு 2 hours நான் எடுக்க முடியும். அது வேற நாள்ல தான் இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரே நாள் மேத்ஸ் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. வேற ஸ்கூல்ல வேற நாள்ல இருக்கும். சோ அந்த மேத்ஸ் எக்ஸாம் முன்னாடி கூட ஒரு 2 hours we can sit and அவங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது நீங்க சொல்லணும். அவங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கு நீங்க மார்க் பண்ணி சொன்னாதான் நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் மீ டு ஃபிகர் அவுட் அவங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கணும்னு. ஏன்னா அத்தனை சாப்டர்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன தெரியலன்னு எனக்கு தெரியாது. சோ நீங்க பேரண்ட்ஸ் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ I can do that for the child. All right parents. Yeah. Ma'am, what about the timing for class 7 and days? Yeah. I'm just coming to you. I'll just finish off with these parents. Yeah. So others, 5th standard parents, any other questions? No, ma'am. All right. So Giant's mom, Tanya's mom, and Samiksha, please drop in home tomorrow. Okay, ma'am. Yeah. நாளைக்கு வந்துருங்க. ஒரு phone பண்ணிட்டு வந்துருங்க நீங்க. Okay, ma'am. And Harini and Hari's mom, நாளைக்கு எதுவும் parents இவங்கலாம் முன்னாடி வந்துட்டாங்கன்னா I'll just let you know. நீங்க ஒரு 6 o'clock போல வர முடியும்ல? 6 o'clock. Ma'am, I have class until 6:30. So ஆமா. So எனக்கு வந்து Thursday meet பண்ணலாம். Thursday meet பண்ணலாம். All right. Yeah. Thank you so much. May I kind of drop now? Is that okay? Sorry? May I kind of drop out now? Is that okay? Can I leave? Yeah, we are done. Yes. Thank you so much. Thank you. Yeah. All right, 5th standard parents, thank you so much for taking up this time to attend this orientation program. So I'll be happy to see you all at my residence tomorrow. I'll share my residence address. Some of you know, still I'll share my residence address on WhatsApp with you all. All right, we'll meet tomorrow in person. Thank you, parents. Yes, Harshita. So Harshita is Monday, Wednesday, Friday. Yeah, Harshita, what do you want? Ma'am, you have doubts and you want me to clarify your doubts? Yes, இல்ல அது மட்டுமா இல்ல டெஸ்டும் வேணுமா? என்ன மாதிரி வேணும் உங்களுக்கு? To clarify doubts, ma'am. Doubts மட்டும் clarify பண்ணா போறோம். And test too, ma'am. Test. So first நம்ம கொஞ்சம் classes வந்து doubts clarify பண்ணிடலாம். அப்புறமா டெஸ்ட் எழுதலாமா? அது சாப்டர் வந்து கம்பேரிங் குவாண்டிட்டிஸும் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் மட்டும் டவுட்டா இருக்கு. ஓகே மிச்ச சாப்டர்லாம் நேரா டெஸ்ட் எழுதிடுவாங்க இல்லையா?
ஓகே மேம் நம்ம உங்களுக்கு வந்து Thursday வைக்க சொல்லு. முடியுமா மேம்? என்ன மேடம்? Thursday அந்த மாதிரி Friday 3 days வைக்க முடியுமா? Monday Wednesday தான் உங்களுக்கு டியூஷனே இருக்குது. அப்படியா? சரி சரி. அது என்ன டைம் டியூஷன்? 8 to 6:30. 5 5:30 to to 6:30. 5:30 to 6:30. ஓகே ஓகே. Tuesday Thursday அதாவது அந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு உடனே இங்க வரணும்ன்றது கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? 6:30க்கு மேலனா வேற சப்ஜெக்ட் போய் படிக்கணும். அதனால தான் படிக்கணும். கரெக்ட் கரெக்ட். ஓகே ஓகே மேம். பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் டியூஸ்டே Thursdayனா என்ன டைமிங் வருவீங்க? அப்ப 2 நாள் தான் மேம் பண்ண முடியும். எனக்கு நான் வேணா 2 hours பண்றேன் உங்களுக்கு 2 நாளைக்கு. ஓகே மேம். Tuesday Thursday 2 hours, Thursday 2 hours வேணா பண்றேன் நான். And also you can take for Friday, ma'am. இல்ல ஃப்ரைடே அதான் அந்த okay, we'll see if definitely maybe Friday you can come to write test என்னைக்கு வேணாலும் எழுதலாம். நீங்க சொல்லி கொடுக்கிறது தான். நீங்க டெஸ்ட் எழுதுறது ஃப்ரைடேவும் வரலாம், நீங்க மண்டே வரணும்னாலும் வரலாம். எனி டே யூ கேன் கம் டு ரைட் த டெஸ்ட். நான் டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்றது மட்டும்தான் தனியா நான் உங்களை கூப்பிடணும். அதாவது 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறச்சே தான் நீங்க வரணும். ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம நீங்களும் வந்து Thursday கால் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வாங்க. ஜஸ்ட் கம் ஹோம் வித் யுவர் நீங்க யூஸ் பண்றது NCERT டெக்ஸ்ட் புக் தானே? Yes, ma'am. அண்ட் ஸ்கூல்ல வந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து NCERTல இருந்து தான் கேக்குறாங்களா இல்ல அதுக்கு வெளியில இருந்து மீனிங் அவுட் சைட் தி டெக்ஸ்ட் புக் கேக்குறாங்களா கொஸ்டின்ஸ்? Ma'am, in NCERT itself. ஓகே அப்ப நம்ம வந்து இப்ப எக்ஸாம்க்கு அதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா போறோம் இல்லையா? Yes, ma'am. ஓகே ஃபைன். அப்படின்னா சரி அப்படியே பண்ணலாம். ஆல்ரைட். Okay. நீங்க வந்து Thursday வந்து எனக்கு கால் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வாங்க. காத்தாலே மெசேஜ் போட்டுருங்க. எனக்கு எப்போ வரீங்கன்றது எனக்கு காத்தால மெசேஜ் போட்டுருங்க. வீட்டுக்கு வாங்க. வில் ஜஸ்ட் சார்ட் அவுட். அதாவது நம்ம பிஃபோர் வி டேக் அப் த கிளாஸ் நம்ம ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அதாவது நீங்க புக்ல எதெல்லாம் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு எதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஐ கேன் பிளான் அக்கார்டிங்லி. ஏன்னா இது வேற வேற ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் வரதுனால எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வேணும். யாருக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், யாருக்கு டவுட்ஸ்னு எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வேணும். அது முன்னாடியே நம்ம மீட் பண்ணாக்க இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ. ஓகே Okay. மேம் Thursday கிளாஸ் வந்து Wednesday கூட வந்து மீட் பண்ணவா வீட்ல? நாளைக்கா? இல்ல நான் நெக்ஸ்ட் வீக் தானே ஆரம்பிக்க போறீங்க. ஆமா. சரி நாளைக்கு வேணா கொஸ்டின் பேப்பர் கொண்டு வந்து தந்துடுறேன். ஓகே ஃபைன். யா ஆல்ரைட். யா ஆல்ரைட் ஹர்ஷிதா. Thank you Harshita's mom. Yeah, thank you. Yeah, you may leave the call. Thank you. Thank you.